die Suha nach dem gefährlichsten U-Boot ist komplex. Man kennt zuerst die gigantischen Atom-U-Boot MIT ballistischen Raketen denken, die sogenannten Boomer, die russisch Typhoon-Class, zum Beispiel, das Grote Gemmelsgebo-Ut, U-Boot oder die amerikanische Ohio-Class. Jedes dieser Boot kann MIT einem einzigen Befehl duzen, ihr Fähigkeit, monatelang, unentdeckt zu bleiben, unter den einen apokalyptischen Schlag auszuführen, matcht sie zweifellos zu den strategisch verheerendsten Waffen, die Menschheit je geschaffen hat. Aber, ist das gleichbedeutend? MIT, Klitsch, ein Weltuntergangscenario, ist ein Sach. Aber, im konventionellen Sekrig, im Katzand, Mausspiel, Unterwasser, Treten ander Qualitäten, in den Wort, hier kommt ein ganz anderer Typ U-Bootens Spiel, das Jad-U-Boot. Ihr Mission ist nicht die Nuklearabschreckung sondern die Jad, sie jagen fein Lickschiff, ander U-Boot unschützen die eigene Flotte. Und in dieser Arena ist der entscheidende Faktor nicht die Grage oder die Anzahl der Raketen, sondern etwas viel. Still das leisest U-Boot ist das gefährlichste U-Boot, denn war nicht gehört wird, kann nicht gefunden werden. Und war nicht gefunden wird, kann den ersten entscheidenden Schuss abgeban, Jarzentelling waren, Atom-U-Boot die Kanje der Tief, sie konnten quasi unbegrenzt unter Wasser bleiben, da sie haben einen entscheidenden Nachteil, die Kühlpumpen der Richters. Sie laufen, ständig, untersuchen, ein Sabor, verräterisches, Gurge. Modern Sonarsystem, sind darauf trainiert, genau dies, Gurgeschaus Demacia. Und die Geno hier haben, in den letzten, Jahren die conventional angetriebenen U-Boot eine unglaubliche Revolution. Let die Rede ist von U-Booten, MIT Ogenluftunabwägung Antriebe Kurs AIPDs. Technologie erlaubt es, diese elektrischen U-Booten wochenlang unter zu bleiben, ohne zum Schnorkel auftauchen zu müssen, ihr Batterien und sie langsam auf Batteriebetrieb schleichen, sind sie praktisch, Gurgeschlossleiser, ALZAOS, der Ozean selbst, ihre akustische Signatur ist, so gering, dass sie oft, ALS Schwarzlacker, im Ozean, bezeichnet werden, man weiß, dass sie da sind, aber man kann sie einfach nicht, und welches U-Boot hat dies Technologie zur Perfektion gebracht, viel Experten werden, auf die Schwedisch Gott, dies ist relativ klein U-Boot hat die Marinen der Welt, in Overover, setzt, in einer berühmten Übung, MIT, der US Marine gelang es, der HSWMS, Gotland WIEDERHOLT, unentdeckt durch die Vertide Gungslen, einer ganzen Flugzeugträger Pamp zu, Schleppsim Symbolus, zu versenken, die Amerikaner waren so beeindruckt und beunruhigt, dass sie das U-Boot für 2 Jahre ließen, nur zu lernen, wie man es jagen kann. Die Gotland beweist das ein kleines, superleises U-Boot-ein Bedrohung für die mächtigsten Seestreitkraft der Welt darstellen kann. Aber die Technologie, entwickelt Situator, Deutschland, ein Pionier im U-Boot-Bau, hat MIT seiner Class 212A und deren Exportversion, der Class 214 neue Mastkab Gesetz. Dies Boot nutzen, ein Brennstoffzell, ALS AIP-System, was sie Notschleiser untermatcht. Ihr Hall ist aus nicht magnetischem Stahl gefertigt, was sie für Magnetinomal dent, ein weiter Methode zur U-Boot fast unsichtbar matcht. Ihr Torpedos sind hochentwickelt und die keinen Soul Schiff als. Auch ander U-Boot MIT Tadlicher Precision treffen. Dot auch Russland hat nicht geschlafen, die Ladeclass auch ALLs Project 677 bekannt Russlands Antwort auf die westlichen AIP, obwohl das Programm MIT empfänglichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, gelten die Nussen Boot dieser Class ALZ, extrem die Camp stark sie kombinieren, fortschrittlich Sonar-Technologie, MIT einer, speziellen Schallabsorbieren beschicktem, die sie not schwerer zu entdecken matcht. In den engen unflatschen Gussern, der Ostes oder des Schwarzen Meers kennt ein, solches U-Boot vergeht flott zu einem Albtraum worden, und dann gibt es noch die Seawolf-Class der US Marine, entwickelt auf dem Höhepunkt des kalten Krieges die besten sowjetischen U-Boot zu jagen, ist die Seawolf, ein nukleares Jet-U-Boot, dessen Sachenstill, geschwindigkeit und Waffensystem neue Standards setzt. Sie ist so teuer dass nur Boot gebaut worden, aber ihr Verhigeten sind legendär, man sagt. Sie se behöher Geschwindigkeit, leiser, ALS, die Verheerage, losand, sie ist schnell tief tauchen, und bis an die Jane bewaffnet, obwohl sie
keinen AIP-Antrieb hat, ISD ihr, fortschrittlich, Richter, und Antriebstechnologie, so konzipiert das die Gurgische Mission, auf ein absolutes Minimum reduziert worden. CISD der Ultimative Jäger, ein Wolf, im Schafspels unter den Wellen, welches ISD also, das gefährlichste, kommt auf die Mission an. Für die strategisch, Vernichtung, sind dies, die Boomer, der Ohio, oder im Duell U-Boot gegen U-Boot, in der Tiefseekant, die Seewolf, die Naze, Bornhaben, aber wenn darum geht, unbemerkt, in feindlich Küstengewisser, in Zudringen, Ungehensflott in Panik zu versetzen, dann ist mein Kandidat ein modernes AIP U-Boot, wie die Deutschklasse 212A oder ihr schwedisches Pendant, stellen wir uns ein Szenario vor, ein Konflikt braut sich zusammen, ein Großflott, ein Kart von einem Flugzeuger, Eingert, sich einer, Kust, Seaward, von Zerstörung, Fregatten an die, genügend Gedubetan, geschätzt, ihr Szenarnetswerk, ist das Best, der Welt, aber, irgendu da, Drogen, im Truben, Kustenwasser, Quartet, ein kleines, unscheinbares, AIP U-Boot, beweckt, sich nicht, lied, wie elect, sogar, Meeresbaden, unblauscht. Sein Brennstoffzielen versorgen die lebenswichtigen System. Ohne ein Gurgisch, Zoom, die Besetzung Quartet, Tagling Walkinglung, sie analysieren, die Bugungsmuster, der Flott, warten auf den perfekten Moment. Under Flugzeuger Gorgiano, and der Richtegen, Stell ist, führt das, U-Boot sein Torpedos ab, modern Torpedos sind Fire and Forget Waffen, die ihr, Ziel, Hotnum, finden, Sekunden, Naktum, die Torpedos, das Rohr, verlassen haben, Dret das, U-Boot haben, Eimer Noch, im Lot losen, bis die Flott merkt, das sie ein Geographenwort, ist zu spät. Die Torpedos sind im Wasser, das angreift U-Boot ist, verschwunden, ein schwarzes Loch im Ozean, dies Fähigkeit, asymmetrisch, zu kämpfen, ein Reseige, übermacht mit minimalem Risiko für sich selbst Lumsbeligen, matcht dies kleinen, Lason U-Boot so unglaubliche, sie verhindern die regelende Krieges, geht nicht mehr nur grejende Vorkraft, sondern Tarnung und Beherrschung, ein Einzelner, platzierter Schlag kann nicht nur, ein Milliardenschwarz, Schiff versen kann, sondern auch den politischen Willen, eins Gegner. Die Suha nach dem gefährlichsten U-Boot ist komplex. Man kennt zuerst die gigantischen Atom-U-Boot mit ballistischen Raketen denken, die sogenannten Boomer, die russisch Typhoon-Class, zum Beispiel, das Groot Gemmelsgebo-Ut, U-Boot oder die amerikanische Ohio-Class. Jedes dieser Boot kann mit einem einzigen Befehl duzen, ihr Fähigkeit, monatelang, unentdeckt zu bleiben, und den einen apokalyptischen Schlag auszuführen. Matcht sie zweifellos den strategisch verheerensten Waffen, die Menschheit je geschaffen hat. Aber, ist das gleichbedeutend. MIT, Klitsch, ein Weltuntergangscenario, ist ein Sache. Aber, im konventionellen Sekrig, im Katzand, Mausspiel, Unterwasser, Treten ander Qualitäten, in den Wort, hier kommt ein ganz anderer Typ U-Bootens Spiel, das Jad-U-Boot. Ihr Mission ist nicht die Nuklearabstrachung sondern die Jad, sie jagen feindlich Schiff, ander U-Boot unschützen die eigene Flott. Und in dieser Arena ist der entscheidende Faktor nicht die Grage oder die Anzahl der Raketen, sondern etwas viel. Still das leisest U-Boot ist das gefährlichste U-Boot, denn war nicht gehört wird, kann nicht gefunden werden. Und war nicht gefunden wird, kann den ersten entscheidenden Schuss abgeban, Jarzentelling waren, Atom-U-Boot Diakanje der Tief, sie konnten quasi unbegrenzt unter Wasser bleiben, da sie haben einen entscheidenden Nachteil, die Kühlpumpen der Richters.
Sie laufen, ständig, untersuchen, ein Leseabor, verräterisches, Gurgut, modern Sonarsystem, sind darauf trainiert, genau dies, Gurguschaus Demacia, die Geno hier haben, in den letzten, Jahren die conventional Angotrabanen U-Bootein unglaublich Revolution, let die Rede ist von U-Booten, mit Ogenluftunet Beging Antriebe Kurs AIPDs. Technologie erlaubt es, diese elektrischen U-Booten wochenlang unter zu bleiben, ohne zum Schnorkel auftauchen zu müssen, ihr Batterien und sie langsam auf Batteriebetrieb schleichen, sind sie praktisch, Gurgeschlossleiser, ALZAOS, der Ozean selbst, ihre akustische Signatur ist, so gering, dass sie oft, ALS Schwarzlacker, im Ozean, bezeichnet werden, manways, dass sie da sind, aber man kann sie. Einfach nicht, welches U-Boot hat dies, Technologie Perfektion gebrecht, viel Experten werden, auf die Schwedisch Gott, dies ist relativ klein U-Boot hat die Marinen der Welt, in Oferover, setzt, in einer berühmten Übung, MIT, der US Marine gelang es, der HSWMS, Gotland WIEDERHOLT, unentdeckt durch die Verteidigungsland, einer ganzen Flugzeugträger Pamp zu, Schleppsim Symbolus, zu versenken. Die Amerikaner waren so beeindruckt und beunruhigt, dass sie das U-Boot für 2 Jahre ließen, nur zu lernen, wie man es jagen kann. Die Gotland beweist das ein kleines, superleises U-Bootein Bedrohung für die mächtigsten Seestreitkraft der Welt darstellen kann. Aber die Technologie entwickelt sich Tor, Deutschland, ein Pionier im U-Boot-Bau, hat MIT Seiner, Class 212A und deren Exportversion, der Class 214 neue Mastkab Gesetz. Dies Boot nutzen, ein Brennstoffzell, ALS AIP-System, was sie Notschleiser untermatcht. Ihr Hull ist aus nicht magnetischem Stahl gefertigt, was sie für Magnetinomal dent, ein weiter Methode U-Boot fast unsichtbar matcht. Ihr Torpedos sind hochentwickelt und die keinen Soul Schiff als. Auch ander U-Boot MIT Tadlicher Precision treffen. Dot auch Russland hat nicht geschlafen, die Ladeclass auch ALLs Project 677 bekannt Russlands Antwort auf die westlichen AIP, obwohl das Programm MIT empfänglichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, gelten die Nussen Boot dieser Klasse als extrem und die Camp stark sie kombinieren, fortschrittlich Sonar-Technologie, MIT einer, speziellen Schlagabsorbieren beschicktem, die sie not schwerer zu entdecken matcht. In den engen, unflatschen Gewässern, der Ostes oder des Schwarzen Meers kennt ein, solches U-Boot vergeht flott zu einem Albtraum worden, und dann gibt es noch die Seawolf-Class der US Marine, entwickelt auf dem Höhepunkt des kalten Krieges die besten sowjetischen U-Boot zu jagen, ist die Seawolf, ein nukleares Jet-U-Boot, das in Sachen still, geschwindigkeit und Waffensystem neue Standards setzt. Sie ist so teuer dass nur 3 Boot gebaut werden, aber ihr verhigeten sind, legendär, man sagt. Sie se behöher Geschwindigkeit, leiser, ALS, die Verherrage, losand, sie ist schnell tief tauchen, und bis an die Jane bewaffnet, obwohl sie keinen AIP-Antrieb hat, ist ihr, fortschrittlich, Richter, und Antriebstechnologie, so konzipiert dass die Gurgische Mission, auf ein absolutes Minimum reduziert worden. CISD der Ultimative Jäger, ein Wolf, im Schafspels unter den Wellen, welches ISD also, das gefährlichste, kommt auf die Mission an. Für die strategisch, Vernichtung, sind dies, die Boomer, der Ohio, oder im Duell U-Boot gegen U-Boot, in der Tiefseekennt, die Seawolf, die Nays, Bornhaben, aber wenn darum geht, unbemerkt, in feindlich Kostengewässer, in Zudringen, ungehens flott in Panik zu versetzen, dann ist mein Kandidat ein modernes AIP-U-Boot, wie die Deutsch Class 212A oder ihr schwedisches Pendant, stellen wir uns ein Szenario vor, ein Konflikt braut sich zusammen, ein Großflot, ein Kart von einem Flugzeugträger, Eingert, sich einer, Kust, Seaward, von Zerstörung, Fregatten an die, genügend Jedubatan, geschätzt, ihr Szenarnetzwerk, ist das Best, der Welt, aber, irgendu da, Drogen, im Truben, Kostenwasser, Quartet, ein kleines, unscheinbares, AIP-U-Boot, beweckt, sich nicht, lied, wie elect, sogar, Meeresbaden, unblauscht. Sein Brennstoffzielen versorgen die lebenswichtigen System. Ohne ein Gurgisch, Zoom, die Besetzung Quartet, Tagling Walkinglung, sie analysieren, die Bugungsmuster, der Flot, warten auf den perfekten Moment. Under Flugzeuger Gorgiano, and der Richtegen, Stell ist, führt das, U-Boot sein Torpedos ab,
modern torpedos sind Fire and Forget Waffen, die ihr, Ziel, Hottenum, Finden, Sekenden, Naktum, die Torpedos, das Rohr, Verlassen haben, Dret das, U-Boot haben, Eimer Noch, Imlat losen, Betur, bis die Flop merkt, das sie ein Geographenwort, ist es zu spät, die Torpedos sind im Wasser, das angreift U-Boot ist, verschwunden, ein schwarzes Loch im Ozean, dies Fähigkeit, asymmetrisch, zu kämpfen. Ein Reseige, Übermacht mit Minimalum, Risiko, für sich selbst Lumsbulligen, matcht dies kleinen, les an U-Boot so unglaubliche, sie verhindern die regelende Krieges, es geht nicht mehr nur grejende Vorkraft, sondern Tarnung und Beherrschung, ein Einzelner, Gott platzierter Schlag kann nicht nur, ein Milliardenschwarz, Schiff versen kann, sondern auch den politischen Willen, eins Gegner. Die Suha nach dem gefährlichsten U-Boot ist komplex. Man kennt zuerst die gigantischen Atom-U-Boot mit ballistischen Raketen denken, die sogenannten Boomer, die russisch Typhoon-Class, zum Beispiel, das Grote Gemelsgebojut, U-Boot oder die amerikanische Ohio-Class. Jedes dieser Boot kann mit einem einzigen Befehl duzen, ihr Fähigkeit, monatlang, unentdeckt zu bleiben, und dann einen apokalyptischen Schlag auszuführen. Matcht sie Zweifelo zu den strategisch, verheerensten Waffen, die Menschheit